Good afternoon, dear parents and family of HES academies and for our wider community. And welcome, Ms. Maysoon Mattar, to another family engagement broadcast. Thank Uh, you. Ms. Mattar is a health educator from Access. She holds a master's degree in dispute resolution from Wayne State University. And currently, she's working as a health educator in the substance use disorder prevention program at Access. Throughout her work experience in nonprofits and community based programs, she has been advocating and providing resources needed for the growth of our community. Thank you again, Maysoon and Access, for this presentation and all the other presentations that you have been doing, and for the continued partnership with our schools and community. I'd like to make a few announcements before we start with the presentation about resilience today. The first presentation is the first announcement is about summer camps. So we are providing summer camps this year for all children in the community, really, not only for HES Academy students. Any child can join these summer camps. They're very affordable. There's some summer camps, and there are some flag football camps. There are some volleyball camps, and there are some basketball camps. The basketball camps are taking place at Universal Learning Academy in Westland. The soccer, volleyball, um, and soccer are taking place at Star International Academy. For all the information, I am going to leave you the link in the comment section. So feel free to click on the link and it will give you or provide you the links for everything else. I also want to share with you another information is that the ACP last day was yesterday, so there's no more ACP for the rest of the year. برنامج التعليمي ما بعد المدرسة قد انتهى البارحة، ولا يوجد برامج تعليمية ما بعد المدرسة ابتداء من الأسبوع القادم. Now, without further ado, Ms. Maysoon is going to talk to us about building resilience in youth and which بناء الجلد أو التحمل لدي الشباب. And we will if you have any questions, please leave it in the comment section. We will discuss your comments and questions with her afterwards. Thank you, Ms. Matar. تفضلي. Thank you, Wissam. Thank you. Hello, everyone. Thank you for joining us today in this presentation about resilience. So we're going to be talking about what is resilience, why it's important, why we need to educate or encourage our youth to work on their resilience, and also what is our role as parents in improving our kids' resilience. اليوم حنتكلم أو حنقدم برزنتيشن عن قوة الجلد أو التحمل. ليش هي مهمة وكيف إيش الأولاد ممكن إنهم يعملوا عشان يزيدوا قوة التحمل، وكيف دورنا إحنا كآباء إنه نساعدهم إنه يطوروا هذه السكيل عندهم أو الخاصية عندهم. So the first thing we're going to talk about is defining resilience. What is resilience? So basically, resilience is the ability, our ability, the person's ability to bounce back during or after difficult times and get back to their normal life. It's their ability to cope with their difficult situations or trauma that they go through in their lives. Saying that that some people are more capable or more resilient than others does not mean in any way that resilient people experience less stress or less relief or less anxiety in their lives. What we mean by that is resilient people, they have the skills, the coping skills needed to handle such tragic or difficult situations in their lives. So to be resilient basically is to be able and have the ability to adapt to the new circumstances or the new changes that happen in one's life.
لما احنا بنحكي عن الريزيلينس بنحكي على قدرة الإنسان على إنه يتحمل أو يرجع طبيعي إلى حياته الطبيعية بعد ما يمر بظروف صعبة. قوة التحمل أو قوة الجلد عند بعض الأشخاص بتكون أكثر من بعض الأشخاص الآخرين. هذا لا يعني إنهم هم الناس اللي عندهم قوة تحمل وجلد إنهم هم بواجهوش صعوبات بحياتهم أو بواجهوش مواقف صعبة، لكن بنعني فيها إنهم هم عندهم مهارات طوروها خلال حياتهم تؤهلهم إنهم يتعاملوا مع الحالات الصعبة اللي بمروا فيها أو مع المواقف الصعبة اللي بمروا فيها بطريقة أكثر فعالية وبطريقة أكثر صحية من الأشخاص الآخرين. فبالتالي إنه الأشخاص اللي عندهم ريزيلينت هم بالتالي بكون عندهم قدرة على إنهم يتكيفوا مع المواقف الصعبة اللي بمرقوا فيها، بتكيفوا وبمرقوا فيها وبيرجعوا لحياتهم الطبيعية وبيستمروا بنجاحهم. So that takes us to the next question. Are we born or made resilient? Some people say like they are natural resilient. They are born with a high level of resilience. They have this personality traits that help them to maintain calm and maintain good self-composure during tough situations. However, the fact is resilience is a result of a combination or complex of series. It could be internal and external traits or characteristics. These traits or characteristics could be like genetic, someone born with it, could be physically, like their physical fitness, could be mentally, and could be environmental. So resilience is not something that we are born with. It could be learned and developed along the round of our life. For example, like let's assume that kids who were born in supportive and nurturing environment, they tend to be, when they grow up, they tend to be more resilient if compared to people or youth or kids lived or grew up in a traumatic and unhealthy environment. So السؤال اللي بيطرح نفسه هلا انه هل الواحد انه يكون resilient، انه عنده قوة تحمل وجلد، هل هو بيكون مولود فيها ولا هي خاصية أو مهارة ممكن إحنا نشتغل عليها ونطورها بحياتنا؟ هي عبارة عن اثنين، يعني هي قوة التحمل أو الجلد ممكن أن تكون إنسان مولود بعض الخصائص اللي بتأهله أنه يكون قائد أو يكون عنده تحمل أو يكون عنده قوة جلد، لكن بنفس الوقت هي خاصية ممكن إنه هي تتطور وممكن إنه إحنا نشتغل عليها. فممكن هي بتكون عبارة عن خواص أو خصائص لها علاقة بالجينز، لها علاقة الصحة الفيزيكال الجسمانية، لها علاقة بالصحة النفسية، ولها علاقة كمان بالبيئة اللي إحنا عايشين فيها. فمثال على هيك إنه لو ولد أو أولاد عاشوا أو ربيوا في بيئة صحية فيها دعم اجتماعي آمنة، فهم هناك إمكانية أكبر إنهم هم يكونوا يطلعوا ينضجوا ويكونوا عندهم قوة تحمل أكتر من الأولاد اللي لو كانوا عاشوا في بيئة فيها مشاكل أو فيها ظروف صعبة. So if we want to discuss resilience theory, how did it start? It started around the 1970s when people were investigating the risk of mental illnesses in children. While they were discussing this or studying this fact, they found out that some children tend to be more resilient, even though they were exposed to trauma or hardships in their lives. So they started to figure out that the concept of resilience tend to change or tend to shift focus from mental illnesses to mental
health. So they started to study why those people or their kids, although they grew up in tough situations and they lived through hardships and traumas in their life, they grew up to be resilient. So then this differentiation between mental illnesses and mental health erupted. So according to World Health Organization, mental health is a state of well-being in which the individual realizes their own abilities, they can cope with normal stress of life, can work productively, and able to contribute to their communities. Whereas mental illnesses are referred to diagnosable health conditions involving changes in emotions, thinking, behavior. Basically, mental illnesses is more associated with stress and problems functioning in social and surrounding environments. So all these diagnosable mental illnesses we refer to as mental disorders. So here is the main distinguish between mental illnesses and mental health that erupted after the theory of resilience emerged. So إذا إحنا بدنا نحكي عن بداية تعريف أو ظهور مفهوم الريزيلينس حوالي بال 1970 لما كانوا بيدرسوا الريسك للمنتال إلنسز للأمراض العقلية على الأطفال. لقوا إنه في بعض الأطفال أو الأولاد بالرغم إنهم تعرضوا لهيك أعراض إلا إنهم ربيوا وكبروا وعندهم قوة تحمل وقوة جلد كبيرة. فمن هنا صار في تفريق ما بين المنتال إلنسز الأمراض العقلية والمنتال هيلث والصحة العقلية. فتعريف بناء على تعريف منظمة الصحة العالمية المنتال هيلث هي عبارة عن الستيت اوف ويل بينج، هي المفهوم العام لحياة الإنسان، صحته النفسية، كيف هو بينظر لنفسه، كيف هو إذا هو راضي عن قدراته الشخصية أو لا، هل عنده قدرة إنه يتأقلم مع الستريس اللي بيصير حواليه، هل هو عامل وشخص نشط وبرودكتيف في المجتمع اللي هو بعيش فيه أو لا. هذه كلها بتأثر على الحياة العامة أو على الصحة النفسية للشخص. بالمقابل الصحة النفسية أو الصحة العقلية للشخص هي عبارة عن كل الأمراض اللي بيتم تشخيصها تشخيص علمي، اللي هي بتأثر على طريقة تفكيرهم، طريقة تعاملهم مع الأشخاص الآخرين في المجتمع، طريقة تعاملهم مع إذا عندهم قدرة على الاندماج بالمجتمع والمشاركة في الحياة الاجتماعية ولا. كل هذه الأمراض اللي ممكن تشخيصها بيطلق عليها mental illnesses. ومن هنا صار في تفريق بين mental illnesses والmental health. Another thing that emerged after people started to talk about resilience, they started to think what could impact our resilience. They reached out or they found out that it could be it could do to individual traits, it could do to communal or societal traits or environmental. So basically, resilience theorists suggest that resilience is a dynamic process that involves interaction between individuals and their environment. That's why it can be learned, it can be developed. So it's not only a trait that we are born or we possess at one point of our life and that's it. No, we can improve it, we can take it to a higher level along the route of our life. الاستنتاج الثاني اللي وصلوا له من خلال نظرية الريزيلينس التحمل أو الجلد إنه هم قالوا إنه الريزيلينس هي عبارة عن عملية مستمرة، يعني مش ثابتة.
بتم تطويرها. عشان هيك الريزيلينس، قدرة التحمل أو الجلد، بيتم يمكن تطويرها. يعني الواحد ما بنولد انه هو بمستوى معين من الريزيلينس وبوقف عنده، او ما عنده بيكون مستوى تحمل معين وبوقف عنده. لا، من خلال المواقف اللي الانسان بيعيشها بحياته، من خلال الحياه اللي بيعيشها، ممكن وطريقه تعامله معها، ممكن انه الريزيلينس، التحمل، اما يزيد او ينقص. بتعتمد على طريقه تعامله مع المواقف. So according to the theory, to the resilience theory, resilience is a product of three factors. First, protective factors, risk factors, and resilience processes. So protective factors, basically we refer to all the individual or communal factors that increase or support one's resilience level, or one's like help them to become more resilient, whether at the individual level or the communal level. This could be like social support, self-esteem, problem-solving skills. All these things improve our resilience and are considered as protective factors. The risk factors, on the other hand, is basically the opposite. It's those factors that increase the individual or the community's vulnerability to stress and adversity. It makes them more likely to have less level of resilience. These factors could be poverty, abuse, mental health issues, drugs. All these factors could decrease our resilience. Resilience process is the process that allow an individual or a community to cope with stress or with adversity, like access to support, emotional regulation. So it is a process. It can be improved and it can be developed, depending on how we get to handle our traumas and hardships that we encounter in our lives. إذا بدنا نحكي على الريزيلينس كنظرية، فبناء على هاي النظرية هناك 3 عوامل بتأثر على الريزيلينس، على قوة التحمل عندنا أو عند الأشخاص أو عند المجتمعات بشكل عام. protective factors، عناصر بتحمي أو بتزيد من قوة التحمل، زي مثلا الحاض أو الدعم الاجتماعي، السلف استيم، نظرة الشخص لنفسه، قدرته على حل والتعامل مع المشاكل. هذه كلها بتزيد من قدرة الجلد والتحمل عند الأشخاص والمجتمعات. الفاكتور الثاني هو الريسك فاكتور، وهو العناصر اللي الخطرة أو اللي تعرض الناس إنهم يكونوا أكثر عرضة وخطر لأنهم يكون عندهم قدرة تحمل قليلة، زي مثلا يكون هم عايشين مثلا الحالة الاجتماعية أو الحالة المادية، بيكون الفقر بيأثر طبعا على قوة التحمل وقوة الجلد. يكون عندهم قدرة إنهم يحصلوا على مساعدة لما هم يكونوا محتاجين. يكون عندهم قدرة على مثلا التحمل في عواطفهم والغضب في ساعة المواقف. كلها هذه أو الدراجز، إذا كانوا بيتعاطوا الدراجز في سن يا قليل يعني صغير، كل هذه بتزيد من احتمالية إنهم يكونوا عندهم قوة تحمل قليلة، يعني ما بيكونش عندهم قوة تحمل بشكل كبير. resilience process، إنه resilience هي عبارة عن شيء متحرك، أو هي عبارة عن process، مش إنها ثابتة، هي يعني تمر بعدة مراحل. ممكن إنه الإنسان يشتغل عليها ويطورها، وبيعتمد كمان على إنه كيف إنه هو بيتعامل مع المواقف، وكيف هو بيبني حاله من ناحية إنه كيف يتعامل مع الستريس، مع الغضب، أو مع الإيموشن في حالة المواقف الصعبة اللي هو بمرق فيها.
So here are some types of trauma. And before we go into these different types, I would like to identify what is trauma is. Trauma refers to the reactions that continue even after a person go through hardships. It's whenever we have someone like go through tough times, they lost someone or they failed a test, their reaction, their reaction or the emotion of anger and upset persists to continue even after this situation ends. So it starts to impact their life, such as like they start to have like depression, anxiety, nightmares. So they continue to suffer from the aftermath results of this situation. So إذا إحنا بدنا نحكي عن التراما نعرفها، التراما هي عبارة عن ردود الأفعال أو المشاعر اللي بتضلها مصاحبة للشخص حتى بعد ما يمرق أو يمرق بموقف صعب، زي إنهم حدا عزيز توفى أو حدا فشل في دراسته أو فشل في امتحان. شعور الغضب وشعور المصاحبة لهذا الموقف بتضلها مصاحبة للإنسان هذا حتى بعد ما الموقف يخلص، بتصير تأثر على حياته، بتصير تأثر على حياتهم بحيث إنه بدخلوا بديبريشن، اكتئاب، بصير عندهم توتر، بيحلموا أحلام سيئة، بصير عندهم نومهم بتخربط، فبتأثر على حياتهم في المستقبل بشكل كمان. So part of these traumas is abuse. Could be emotional, sexual, physical, could be bullying and cyberbullying. Loss, like abandonment, neglect, separation, accidents, terrorism, death, war, all these are different types of loss. Chronic stressors like poverty, racism, community trauma, historical trauma, and family members with SUD. So كل هذه أنواع من التراما. التعنيف، أنواع من التعنيف بتكون ممكن تكون عاطفية، جنسية، جسدية. ممكن حدا يكون شاف حدا بتعنف فهذه بتأثر له، بتعطي له تراما في حياته. حدا تعرض للتنمر أو خلال بشكل مباشر أو على الإنترنت، أو يعني اللوس إنه فقدوا شخص أو شيء، إنهم انتركوا، تم إهمالهم، طلاق، حرب، موت، كل هذه جزء من اللوس. أو chronic stressors، يعني ضغوطات طويلة المدى، يعني استمرت لفترة طويلة، زي اللي بيعيشوا بفقر، اللي بيتعرضوا للريسيزم، للتمييز. إذا صار في شخص من الأشخاص عنده SUD substance use disorder problems، مشاكل في تعاطي المخدرات أو أي من المواد المخدرة، كل هذه تعتبر جزء من أجزاء التراما. So what are the types of resilience? Basically, there are 4 types. There are many types, but most people agree on 4 types: physical resilience, mental resilience, emotional resilience, and social resilience. So the physical resilience basically refers to our bodies, how our body deals with changes and recovers from physical demands like illnesses, injuries, or sickness. So how strong our bodies are in recovering from any physical injuries or sickness. Mental illnesses or mental resilience refers to our ability to adapt to changes and uncertainty. People who have this type of resilience, they are aware that uncertainty and changes are part of life. So they expect these changes and they expect that they're going to go through these at one point in their lives. It's not a matter, or it's not a question of whether changes or uncertainties or hardships are going to happen to me or no. It's more like when it's going to happen. So they're expecting these hardships,
But the difference between resilient and non-resilient people, that people, they take this time preparing themselves for these situations. So they, whenever this trauma or hardships happens to them, they are ready because they were expecting these uncertainties and these hardships to happen to them. So basically, they use their mental strength that they've developed in order to deal with this situation or with this trauma. So أنواع الريزيلينس عندنا 4: جسدية، عقلية، اجتماعية، و emotional، عاطفية. النوعين الأولانيين اللي هي الفيزيكال ريزيلينس، هي بنقصد فيها القوة الجسدية لنا لأي شخص. هالقوة الجسدية بتتحمل، قوية enough بما فيه الكفاية إنها لو مرض، لو صار عنده injury، إنه يرجع تاني، ولا هو قوته الجسدية أو تحمله الجسدي ضعيف ما بيقدرش. فطبعا كل ما كان القوة الجسدية أو الجسد عنده قوة تحمل وعنده قدرة إنه يرجع يتعافى بشكل أسرع، بتكون طبعا قوة التحمل والريزيلينس تبعتهم الناس هدول تبعتهم أكتر. النوع الثاني اللي هو المنتال ريزيلينس، نقصد فيها قوة التحمل أو قوة الجلد العقلية. بعض الناس بكون عندهم قدرة إنهم يتكيفوا بسرعة أسرع، بطريقة أسرع مع التغيرات اللي بتصير بحياتهم، لأنهم بكونوا متوقعينها أو بكونوا عارفين إنه طبيعة الحياة بتفرض هاي التغيرات، بتفرض نوع من أنواع الهاردشيبس، يعني الظروف الصعبة اللي حيمروا فيها. فهم عارفين إنهم حيمروا في ظروف صعبة، فبكونوا مستعدين لما تصير هاي الأحداث أو تصير هاي الظروف، بكونوا استخدموا هذا الوقت إنهم يعدوا حالهم، يطوروا حالهم. وعشان هيك إحنا قلنا إنه الريزيلينس it's a dynamic process، يعني بتضلها إنها بتم تطويرها. فهم بعدوا حالهم لهيك مواقف، عشان لما تحدث هيك مواقف صعبة بكون عندهم القدرة إنهم يتعاملوا معها لأنهم كانوا مستعدين لها. So the next one is emotional resilience. And we mean, by emotional resilience, we mean our ability to regulate our emotions during tough times. So this type of emotion or this type of resilience, people maintain self-composure, they remain calm, they tend to make good decisions, as long as, and I'm talking here about people with good resilience or who have high level of resilience, because they know that any decision they're going to make in this time or in this circumstances or in this situation is going to impact their life in the future. So that's why they take their time, to think rationally, they don't rush decisions, they maintain self-composure, and they stay calm. The other one is social resilience, in which we refer to, also we can refer to as community resilience, in which we refer to the ability of groups of people to recover from a horrific or bad circumstances like hurricanes, earthquake, these things that impact the society or the community as a whole. So to have social resilience means how people are people capable, like to reach out to each other? Are they helping each other? How they can support each other in this time of circumstances. So emotional resilience أو قوة التحمل أو الجلد العاطفية أو اللي بتتعلق بالمشاعر، نقصد فيها إنه قدرة الإنسان على التحكم بمشاعره في حالة في الحالة الصعبة اللي بمرق فيها. فهاي لأنه الناس اللي بيكون عندهم قوة جلد، قوة تحمل، بيكونوا مدركين إنه هاي الوضع
temporary، مش هيستمر. فهم بكون عندهم قدرة إنهم يتحكموا بأعصابهم، يتحكموا بمشاعرهم، ويقدروا ياخدوا قرارات نوعا ما سليمة، لأنهم بكونوا عارفين إن القرارات اللي حياخدوها في هذا الموقف وإن كان صعب حتأثر على مستقبلهم. فبكون عندهم القدرة إنهم ياخدوا قرارات سليمة ويفكروا بطريقة عقلانية أكثر من إنهم ينفعلوا ويتصرفوا بطريقة انفعالية. السوشيال ريزيلينس اللي هي قوة الجلد أو قوة التحمل الاجتماعية، وهي بنقصد فيها قوة المجتمع ككل، إنه لما يصير لك عاصفة أو زلزال أو يعني كارثة بتأثر على المجتمع ككل، قدرة المجتمع، قدرة الأفراد في المجتمع إنهم يتكاثفوا مع بعض وإنهم يقدروا يوقفوا بهذا الظرف الصعب ويساعدوا بعض. So if we want to discuss why resilience is important. Resilience is important because individuals who have high level of resilience, they are better in handling adversity and they are more capable on rebuilding their lives after going through tough times. They are more capable of thriving and succeeding after going tough times. Also, people with resilient people, they tend to have to develop characteristics that enable them to go through these tough times, like good communication skills, high self-esteem, their ability to make rational decisions even under tough circumstances. So all this, they use it to go through these tough times, but also all these traits or all these skills is helpful for them to succeed in life in general. On the other side, individuals who lack resilience or they don't have high level of resilience, they tend to be slower to recover from setbacks. They after going through tough times or adversity, they take their times. They don't recover fast, and therefore they are more likely to develop like psychological stress. They get into depression, and they start suffering these mental illnesses. Also, people who lack resilience, because they do not have all the skills, or they did not develop the skills needed to overcome these traumas or tough times, they are more likely to get involved in unhealthy ways or unhealthy behaviors to cope with their problems. They may start vaping, they may start using drugs, or anything that could be harmful and unhealthy for them. So that's why it's important for us to be aware and educate our kids about being resilient, because it's going to help them to go through tough times in their lives, and it's going to help them to thrive and succeed in their future. So إذا إحنا بدنا نحكي هل ليش قوة التحمل أو الجلد مهمة لنا كأشخاص وإحنا نعلمها لأولادنا؟ لأنه الأشخاص اللي بيكون عندهم قوة تحمل وجلد بيكونوا أفضل، أو يعني بيتعاملوا مع الظروف الصعبة اللي بيمروا في حياتهم بطريقة أفضل وبطريقة صحية أكتر. فهي عندهم قدرة على التعامل مع المواقف الصعبة، وبالتالي بيكونوا بيعانوا بدرجة أقل بعد ما يمرقوا من هاي المواقف. بيكونوا عندهم مهارات بتأهلهم إنهم ياخدوا قرارات صائبة. بيكون عندهم مهارات قوية على التواصل والتعامل مع الناس. بيكون عندهم مهارات زي الهاي سيلف استيم. كل هذه مهارات بتساعدهم صح إنهم يمرقوا من خلال المواقف الصعبة، بس برضه بتساعدهم إنهم يكون عندهم حياة ناجحة، وبتأهلهم إنهم يكونوا ناجحين أكتر في حياتهم.
على النقيض أو على الطرف المقابل، الأشخاص اللي بيكونش عندهم قوة تحمل درجة عالية أو قوة جلد درجة عالية بياخدوا وقت أطول من إنهم يتعافوا من أي مشكلة أو مصيبة أو ظرف صعب مرقوا فيه، فبياخدوا وقت أطول، فهذا بيأثر على حياتهم، بيأثر على مستقبلهم. والناس اللي بتاخد وقت طويل بيكونوا عرضة أكتر إنهم يدخلوا في حالات اكتئاب، بيكونوا عرضة أكتر إنهم بيعانوا من عوارض نفسية أو مشاكل نفسية. كمان الناس اللي بيكون عندها قوة تحمل بسيطة أو قليلة لما بمروا بأشياء صعبة بيعرفوش كيف يتعاملوا مع المواقف، فبيتعاملوا معها بطريقة غلط، فممكن إنهم يبدوا يتعاملوا معها بطريقة غلط، زي يدخنوا، ياخدوا سجاير، يشربوا الكحول بطريقة مش كويسة، فبيضروا نفسهم. مش إنهم هم برضو فقط بيعرفوش كيف يتعاملوا مع الموقف، لكن بيضروا حالهم، والضرر هذا بيأثر على مستقبلهم. That's why it's important. Resilience is important. So what it takes to be resilient? If we want to discuss what it takes for someone to be resilient. First thing, resilient people tend to have this survivor mentality. They have this mindset that they are strong, they are capable, they are competent, they expect changes and uncertainties in life, and they developing all the skills that would enable them to encounter or handle the situation in a healthy way. So they know that even with things, when things are difficult, they can keep going until they make it through. Not only make it through and succeed after that as well. So also, beside having this mentality, this survivor mentality, usually they have this healthy skills, especially with effective emotional regulation skills. They know how to keep themselves calm. They know how to keep control on the situation. They don't take rush decisions. They know that although this is a tough time, but they continue to think rationally. So it is like they maintain their ability to manage their emotions in face of these stressful situations. Again, it does not mean that they don't go through stressful situation, or they don't get influenced or impacted, or they don't feel sad or affected by these situations, but they do, but they know how to handle it. They don't get to suppress their emotions like anger, sadness, or fear. So in this context, it's I thought it's worth mentioning the process model for emotion regulations. The process model states or suggests that our emotion typically generated on a sequence of events. The first thing, a situation happens that grabs our attention. We pay attention to the situation. We start to analyze and assess what's going on. After we develop this assessment or understanding, we respond. We react to this situation. However, this process model for emotion regulation suggests that we don't have to wait all the way till the end in order to react or to show our response. We can react, or we can any part of this sequence of emotion in order to reflect or influence our emotion accordingly. For example, if I'm like in a place and I know that this situation is gonna make me uncomfortable, or it's gonna give me anxiety, I don't have to stay until I go through this sequence of events to respond or to react. I can
easily like step away and choose not to stay in this place, as long as I know that this situation or this place is gonna trigger my emotion or is gonna make me uncomfortable. So I don't have to wait through all this sequence. I can reflect and show my reaction at any point. إذا بدنا نحكي إنه شو الخصائص اللي ممكن إنه إحنا نحتاجها أو ممكن الأشخاص اللي عندهم resilient بيكونوا بيتمتعوا فيها. أول شيء إنه بيكون عندهم survivor mentality، عقلية السرفايفر، إنهم قادرين على النجاة. فلما الناس بيكون عندهم قوة تحمل كبيرة، هم بيشوفوا حالهم كنجاة مش كضحية. إنهم بيكونوا عارفين إنه الأوقات الصعبة هي أوقات مؤقتة وحتخلص، فهم بيكون عندهم قدرة إنهم يتحملوا بأعصابهم، يتحكموا بمشاعرهم، لأنه أي قرار هم حياخدوه حيأثر على مستقبلهم. وعشان هيك عندهم كمان برضو الeffective emotion regulation skills، بيقدروا يتحكموا بعواطفهم. في هذا السياق ممكن إنه إحنا نتعرف على the process model، يعني عملية أو نظام التحكم في المشاعر. فبعض الأفكار بتقول إنه الواحد في تحكمه في مشاعره بيكون تمرق بسيكونس معين، ترتيب معين. أول شيء بيكون بيحدث الحدث، إحنا بيلفت انتباهنا الحدث، فإحنا بنقعد نفكر إنه شو اللي صار ونقعد نحلل عشان نقدر نفهم شو اللي صار. بعد ما نفهم شو اللي صار بنعمل رياكشن، بصير عندنا ردة فعل. فإحنا ممكن هاد تكون فترة كتير طويلة، ممكن إنه إحنا حطينا حالنا في مواقف already يعني خلتنا إنه إحنا مش مرتاحين. فالبروسيس موديل بقول إنه أنت مش ضروري تستني للآخر لأنه أنت تعبري عن مشاعرك. أنت ممكن تعبري عن مشاعرك في أي مرحلة من المراحل هاي. فمثلا إذا واحد كان في موقف معين وحاسس حاله إنه مش مرتاح، ممكن إنه ينسحب من المكان أو ينسحب من الموقف. أو إذا إجا حدا معين هو عارف إنه علاقتهم مش كويسة وإنه حيصير في اختلاف، ممكن ينسحب. مش ضروري إنه يستنى ويشوف إنه شو بده يصير وبالأخير إنه يعني يورجي رياكشن أو ردة فعل. لا، في أي مرحلة من المراحل هاي ممكن إنه هو يعمل ردة فعل بحيث إنه يتجنب عملية الانفجار أو يتجنب إنه يصير في مواجهة أو يتجنب إنه يبطل قادر على التحكم بأعصابه أو عواطفه. The other thing is to feel in control. So resilient people tend to have like a strong internal locus of control, and they feel that their actions can play a pivotal and important role in determining the outcome. So that's why they know إنه outcome is gonna be determined by their actions. العنصر الثاني اللي هو إنهم عندهم دائما الإحساس إنهم هم في مصدر تحكم، هم بيتحكموا بأعصابهم، بيتحكموا بمشاعرهم، فبالتالي هم بيتحكموا في الأوتكم، في النتيجة. Also, the other thing, most of them, they have problem-solving skills. Whenever they have trouble or problems, people with high level of resilience, usually, they have the ability to make rational decisions. So again, عندهم قدرة على إنهم يعملوا أو يتخذوا قرارات صائبة حتى في أصعب الأوقات، لأنهم عارفين إنه هتأثر على حياتهم. Also, they are self-compassion. They treat themselves with kindness. They feel like self-satisfaction, and they show kind of self-acceptance and self-compassion because they feel like they can handle these situations. But usually, resilient people, they are more likely to show self-compassion.
الناس اللي برضو بيكون عندهم سيلف كومباشن، انهم عندهم بيعاملوا حالهم بطريقه كويسه، لانهم هم عارفين انهم هم حيقدروا يتعاملوا مع المشاكل بطريقه كويسه، فهم بيكونوا كايند لحالهم، لنفسهم يعني، وبيعاملوا حالهم بطريقه فيها رقه وحلم، لانهم بيكونوا عارفين انهم هم بمرقوا بمواقف صعبه، بكونوش هم برضو صعبين على حالهم. The next one is social support. Usually resilient people, we see them, they surround themselves with social support, either their family, their friends. They know how social support is important, and they know that this social support is helping them in improving their resilience. So whenever they have a problem, they have those people in their lives that they can go back and talk with them. دائما برضو الناس اللي عندها resilience، عندهم قوة تحمل، بنلاحظ انهم هم عندهم social support، عندهم حاضنة اجتماعية او دعم اجتماعي، سواء العائلة، الأصدقاء، المجتمع، لأنهم بيكونوا عارفين إنه مدى أهمية الدعم الاجتماعي لهم، إنه يكون حدا بحياتهم يقدروا يحكوا معاه، يستشيروه لما يكونوا بضيق. هذا الشيء مهم. فمعظم الناس اللي عندهم high resilience بيكون عندهم هاي الخاصية، إنه social support. Also sense of purpose. So sense of purpose, we mean like they have a clear idea of what they want to do in their lives. This sense of purpose, it keeps them motivated. It keeps them on track to reach or to achieve whatever purpose they have in mind. Even those difficult times will not stop them from reaching what they aim or what they inspire to achieve. So it's very good, like whether this purpose could be like academic achievement, or probably joining a college, or like being a soccer player, a famous soccer player, or in sport in general. But it's important to have this purpose because it gives them strength and motivation to move on, even after they are faced by hardships or difficult situations. العنصر الثاني اللي معظم أو بشكل كبير من الناس اللي عندها high resilience بيكون عندهم هدف في حياتهم، عندهم فكرة واضحة إنهم هم شو بدهم يصيروا بحياتهم. مجرد إن يكون واحد عنده هدف في حياته، هذا بحد ذاته بيعطي له دافع انه يستمر، دافع انه يتحدى الصعب، دافع انه حتى لو تقابلوا شافوا مثلا مرق في مرحله صعبه، الهدف او البيربس اللي هو حاطه في راسه بخليه قادر انه يستمر في الحياه ويتغلب على المشاكل وعلى المصاعب وينجح بعد هذه المواقف الصعبه. So here we have emotion management. Because we said like it's very important for resilient people to maintain self-composure and maintain control on their emotions, because any decision they take during this hardship or like difficult situation, it's not gonna impact their lives. It's gonna impact their future as well. So it's very important to learn how to cope with our management. And we see here in the picture, like we have glasses and water. Water is the stress. So instead of like keep bottling up our stress until we can take it anymore and the water is going to overflow, we need to vent our emotions throughout the process. We don't want to wait until we are bottled up, we cannot take it anymore, so we can like we lash it out on someone else or like make wrong decisions. So it's important for us to understand that each person get to react differently when it comes to trauma or hardship situations. So the most important thing, we don't want to keep it inside. We don't want to keep bottling up our emotions. We need to vent it out and share it with someone.
الايموشن مانجمنت هي خاصيه كتير مهمه في الناس اللي عندهم قوه تحمل، لانه القرارات اللي بياخدوها في هيك مواقف صعبه بتاثر على حياتهم، بتاثر على مستقبلهم. فاحنا مهم لنا، ومهم بشكل عام، انه الواحد يتعلم ميكانيزم او طريقه انه يتعامل فيها مع مشاعره. كل واحد بيتعامل مع مشاعره بطريقه مختلفه، فكل واحد لازم يكون قادر انه هو يشوف شو الطريقه اللي بتناسبه عشان يقدر يعني يتحكم في مشاعره. بدناش نوصل انه احنا زي الازازه اللي قبالنا قدامنا هنا، انه احنا نضلنا نخبي مشاعرنا keep it inside من دون ما احنا نشاركها مع حدا، من دون ما احنا نعبر عنها، لعند ما نوصل مرحله انه احنا خلص يعني مش حنقدر نتحمل اكتر من هيك، نبدا ناخذ قرارات غلط تاثر على حياتنا. ف we have some of the mechanism we can talk about here. And again, everyone tends to react differently. Everyone gets to pick which mechanism works out for them. فينا طرق معينة، طريقة مختلفة، كل واحد عنده الحرية انه يختار اي ميكانيزم او اي آلية يعني بتناسبهم اكثر في التعامل مع المواقف الصعبة، بحيث انهم يخلوا مستوى غضبهم او يتحكموا بمشاعرهم بطريقة احسن. أول شيء to recognize your warning signs. So whenever you are in a situation, whenever you are like about to have like to lose your patience and start like lashing your emotion out at other people, probably there are some signs you get to recognize, such as heartbeats. Your heart starts to beat faster, you become sweaty, your face become red. So all these are different signs we may be vigilant of, or like we may be aware of, like this is a time for us to probably to step out or to step away and excuse ourselves for a time out or for a break, to let them know and let the people know, or like whoever we're interacting with, that we need a break for ourselves. And it's important to make it in a way like to let them know that we need to have a break or a time out, so they don't misunderstand us and they think that we are disrespectful to them. So أول طريقة إنه إحنا ممكن نتعامل فيها على إنه إحنا نحافظ على الإيموشنز، نمانج الإيموشنز تبعتنا، إنه إنه إحنا نكون واعيين على الساينز اللي إحنا ممكن إنه توصلنا لمرحلة إنه إحنا نفقد فيها أعصابنا أو نفقد السيطرة على مشاعرنا. أول شيء ممكن الهارت بيت، نبضات القلب. ممكن اللي تكون انه الفيست ممكن انه احنا نقعد نضغط على ايدينا. ممكن الوجه بصير احمر، وواحد بصير انه حاسس انه هو مش قادر يسكت، انه هو بده يعبر عن اشياء، او يعني يكون ردة فعله قوية. في هيك مشاعر او في هيك موقف ممكن انه احنا على طول نسحب حالنا او نتجنب الموقف هذا، أو نطلع قبل ما إحنا نوصل لآخر السيكونس اللي حكينا عنه، الموديل سيكونس، إنه وننفجر. فممكن إحنا نطلع من الموقف هذا وناخد دقيقة لحالنا، أو ناخد بريك أو تايم أوت. بس مهم إنه إحنا نعرف الناس إنه إحنا حنرجع، أو إحنا ليش طالعين، أو إحنا حناخد وقت قصير، عشان ما يفهموش إنه إحنا نتعامل معهم بعدم احترام. The other technique or mechanism, we can talk through our feelings. It's important for us like to have this person in our life who can calm us, and we can rely on them whenever we need them. We can talk to them about an issue or hard feelings we're going through. So, and it's important for us, if we're gonna pick this mechanism whenever we have a problem and we feel like we need to talk to someone, it's good that we're venting out our emotions, but also probably want to take into consideration as well that we want to think of solutions, come up with ideas of how
to resolve these issues, of how to handle this issue. This is how we get to again build our problem resolving skills. We need to know how to resolve and solve problems in the future. الميكانيزم الثاني انه احنا نحكي عن مشاعرنا مع حدا، يكون عندنا الانسان او الشخص او الصديق اللي احنا ممكن ان نتحدث معه لما يكون احنا نمر بوقت صعب. التعبير عن المشاعر كويس يعني healthy بيساعدنا في انه احنا نسيطر على مشاعرنا، بس برضه ممكن احنا نتعلم انه لما نتكلم عن مشاعرنا انه نحاول انه نجيب حلول للمشكلة اللي احنا فيها، بهيك انه احنا بنعود حالنا انه احنا كيف نحسن قدرتنا على التعامل، وكيف انه احنا نحل المشاكل الثانية في المستقبل. The other mechanism is to acknowledge our underlying emotions. We need to validate our emotions. We need to know that it's okay to feel sometimes like angry or upset, but we need to figure out why. We need, again, to keep it under control. And in this context also, it's probably helpful to understand the different approaches between emotion-based versus problem-based approach. Emotion-based approach, we focus on the emotion. This is the thing that we have control on. Rather than, or like instead of focusing on the problem-based approach. The problem has already happened. Probably in these traumas and hardships, it's more likely that we cannot change the problem. It's there. You cannot bring someone back from death. You cannot go back in time and succeed in a test. The problem is already there. So it's, to some people, it might be helpful for them to focus on their emotion-based approach. The thing that they have control on at this moment is their emotion. الميكانيزم الثانية إنه هم validate، يعني يتعاملوا مع عواطفهم بطريقة أحسن. إنهم في طريقتين للتعامل مع الأحداث الصعبة، إنه الواحد بفكر كيف إنه يغير الوضع، أو كيف إنه هو يتعامل مع عواطفه ومشاعره في هذا الوقت. في بعض الأحيان إنك أنت تغير الوضع صعبة، لأنه ما حد، إذا حدا مات أو إذا حدا ما بتقدر ترجعي، إذا حدا فشل في دراسته أو فشل في امتحان ما بتقدر ترجعي وتغير اللي صار. بس في هيك مواقف، في هيك أحداث، من الأفضل إنه نتعامل مع الابروتش أو الاتجاه اللي بيركز على الإيموشن. إنه الإشي الوحيد اللي أنت عندك كنترول عليه في هذا الموقف هو الإيموشنز تبعتك، إنه أنت ما تعمل أشياء تزيد الموقف سوء. Also, we can take care of our health, the way we exercise, the food we eat, all these things. Absolutely, it's gonna help with our emotion management. ممكن إحنا برضو ننتبه على الأكل اللي بناكله، إذا إحنا بنروح على الجيم أو لا، نلعب رياضة أو لا. The next one is take actions. Take actions. Okay, I'm going to go to the next take action, then to the next one. Take action, it means that we need, especially when we deal with youth, we want to let them know that it's not okay to avoid problems, not avoid problems, to ignore problems. It's not okay to neglect dealing with the problem, because problems are not going to go away by themselves. We need to address them in a smart and good way, so we can have a positive outcomes. So avoiding problems is not the case. We need to focus on solutions. We need to figure out what we need and what we need to do, and take it one step at a time. But avoiding, ignoring, neglecting problems is not a good thing. Problems do not go away by themselves. They need to be addressed in order for them to be resolved. إنه الشيء الثاني إحنا لازم نعلم أطفالنا أو أولادنا إنهم لازم ياخدوا
تصرف، لازم يتصرفوا في أي موقف هم بيكونوا فيه، لأنه المشاكل مش حتروح لحالها، إنهم يتجاهلوها يتناسوها مش طريقة كويسة، لأنهم مش المشاكل ما بتروح لحالها، المشاكل لازم تنحل بطريقة صح. Also to maintain a sense of perspective. And this is very important because to maintain a sense of perspectives means like keeps everything into proportion. We don't want to exaggerate things. We don't want to catastrophize things. We don't want to make things look as if it is the end of the world. It's again uncertainties, changes, traumas, problems. All these things are part of life, so we need to expect them. It's gonna happen to us. So when something happens to us, we don't want to put things out of proportion. We need to ask ourselves how bad this problem really is. What can I do to resolve it? And again, we don't want to feel like it's the end of the world, because it's not. We need to be rational in the way we deal with it. Maybe we want to start to think of the other good things that we have in life, and that we need to move on and take care of. النقطة الثانية اللي هي لازم نعلم أولادنا إنهم يكون عندهم sense of perspective، توقع أو يحطوا الأمور في إطارها الصحيح، في نطاقها الصحيح. لما تصير مشكلة ما يكبروا ويتعاملوا معها كأنها نهاية العالم، لأنها مش هيك. ما فيش يعني كش مشكلة بتنهي العالم. لازم يحطوا المشاكل في إطارها وحجمها الطبيعي عشان يقدروا يتعاملوا معها. لازم يسألوا حالهم قديش مهمة، قديش حتأثر هاي المشكلة على حياتي، شو أنا لازم أعمل عشان أحل المشكلة، شو لازم أعمل عشان أقلل أضرار هاي المشكلة. التضخيم والتهويل مش بيساعد. لازم يكون عندهم هاي المنتاليتي إنهم هم يحطوا كل إشي في إطارهم الصحيح، تكون مشكلة في إطارها الصحيح. Again, social support is very important. We need to teach our kids to look for this group of people or this person that they can reach out to or talk to whenever they need help. Venting out your emotion is very important, but also discussing things with others can help us, like coming up with new solutions, give us insightful ideas of how to deal with our problems. Again, الدعم الاجتماعي مهم، إنه الواحد يتعامل، يكون عنده الإنسان أو مجموعة الأشخاص في حياته اللي ممكن إنه هو يلجأ لهم، مش بس عشان يحكي معهم، لكن النقاش بحد ذاته ممكن يفتح له آفاق جديدة لتصورات جديدة، لحلول جديدة. فهذه كتير مهمة. The last thing we want to remind our kids, or make our kids focus on, is to focus on what is within control. And again, we go back to the emotion-based approach versus problem-based approach. Focus on what you can change. Don't waste your energy, your time, your thoughts on something that you cannot change. So no matter how small these steps are, it will improve the sense of control and resilience that anyone may have when they start focusing on thinking that they are in control. The outcome, they kind of control the outcome because they control the decision. They control the decision of how they're gonna deal with this problem. Also, they want to recognize that having a choice on how you handle these challenges, you have a choice how the outcomes are gonna be, because it's gonna be based on your decisions. العنصر الأخير إنه إحنا بدنا نذكر أولادنا أو نخليهم يفهموا إنهم هم يركزوا على الأشياء اللي هي ما بيقدروا يتحكموا فيها. Again, إنه هم ما بيقدروا يغيروا الوضع، ما بيقدروا يغيروا المشكلة، ما بيقدروا يرجعوا بالوقت ويغيروا المشكلة. فوكس على إيش أنت بتقدر تغير. أنت بتقدر تغير وتتحكم بمشاعرك، لأنه مشاعرك
تحكمت فيها حتقدر تتحكم بالقرار اللي حتاخده، تحكمت بالقرار اللي تاخده حتقدر تتحكم بالاوتكم. ما تضيعش الطاقة تبعتك والإنرجي والتفكير إنك تحاول تغير وضع أنت مش حتقدر تغيره. فتعامل بطريقة عقلانية، ودايما ركز على الاشياء اللي انت بتقدر تغيره. Again, learn how to calm yourself. We went over this with the different techniques and strategies for emotion management, but it's important for us and for everyone to use their time to learn which mechanism works out for them. Don't wait until you are in a hard time or in a hardship, or like you're in a trauma or facing difficult situation in your life to try all these techniques. No, as we said, expect and work out on your skills to meet or to face the expected change and expected uncertainty in life. So use this time in figuring out which mechanism worked out for you. الخاصية الثانية إنه اتعلم أو استغل الوقت الحالي اللي عندما فيش مشاكل، إنك تتعلم أو تشوف أي خاصية لأنك تشتغل معك أو بتوافقك إنك أنت بتقدر تتعامل فيها مع عواطفك ومع مشاعرك. ما تستناش لما تصير المشكلة وتقعد تجرب كل هاي الميكانيزم المختلفة عشان تشوف أي واحدة بتنفع معك أو ما بتنفعش. لا، إحنا قلنا التغيير، الانسرتينتيز هي جزء من الحياة. ف ابني حالك، شوف إيش الميكانيزم اللي بتشتغل معك عشان لما يصير الوضع تقدر تستخدمها بطريقة صحيحة. The last one is healthy lifestyles. So again, encourage them to go to the gym, have physical activities, included in like after school activities. All these things improve their resilience. الطريقة الثانية أو العامل الآخر إحنا ممكن نحكي مع أولادنا فيه إنه هما أسلوب حياة صحي. يروح على الجيم، يلعبوا رياضة، نظام غذائي كويس، نظام نوم كويس. كل هذا بتساعدهم على إنهم يكونوا resilient. So what is our role as a family? So parental resilience. As parents, we are the role model for our kids. They look up to us. So if we are resilient, so most likely our kids are gonna grow up to be resilient people. If we are not, or we have a low level of resilience, most likely our kids gonna have the same thing. So we as parents, we need to be mindful of this. We need to work on our resilience. We need to improve it. And we need to understand that our kids are watching us and they're learning from us. We need also, we can help them. We can get them more involved in the activities around the house, assign jobs for them, taking care of their younger siblings, help in groceries, cleaning the house. All this make them feel like they are part of the family, and it will help in increasing their resilience as well. دورنا احنا كآباء انه احنا الرول موديل، احنا المثل الاعلى لاولادنا. فلازم انه احنا نكون برضه واعيين للريزيلينس اللي عندنا، لقوه التحمل والجلد اللي عندنا. اذا احنا عندنا قوه جلد بشكل كبير، فاطفالنا اولادنا بشكل يعني كبير حيطلعوا زينا او حياخذوا جزء كبير منا. فاحنا لازم نكون واعيين لهيك شيء، انه نشتغل على قوه التحمل اللي عندنا ونطورها ونخليها بشكل عالي. كمان ممكن انه احنا ناخذ اولادنا ونشجعهم انهم هم يكونوا يشاركوا في اعمال المنزل، نعطيهم مهام، ياخذوا بالهم من اخواتهم الاصغر، يشاركوا في تنظيف البيت. فكل هذه بتعزز التحمل عندهم، قوة الجلد. وفي دراسات اثبتت انه الأطفال عندهم قوة تحمل اكبر
بيكونوا عادة مثلا بيكون البرفورمانس بحياتهم بشكل عام بيكونوا ناجحين أكتر. So resilient communities, what do we need to do as a community to become resilient? Promoting community engagement. This can be done with building parks, giving equitable accesses to open areas where people can meet together, bond, and interact. As we said earlier, like community resilience is about how the community as a whole get to face or get to behave or handle a catastrophic situation like earthquake or hurricane. And this depends on their relationships. So the more space and the more opportunities we give for people to come together, the more resilient they'll be. Also, we can do like work on safe neighborhoods. Safe neighborhoods, people get to, again, this will give more access to people to meet each other and get chance to support each other. So as كمجتمعات كيف احنا ممكن احنا نطور الريزيلينت تبعتنا كمجتمعات، انه احنا نعطي access مساحة او طريقة للناس انها تتقابل مع بعض، لانه هذا هو اللي الطريقة انه الانسان او الناس يبنوا علاقات مع بعض، انهم يتقابلوا مع بعض. الباركس، الاماكن المفتوحة، الحدائق، كل هذه الطرق انه الناس تتقابل ويتعرفوا على بعض ويعملوا علاقات. هيك بنزيد على الريزيلينس تبعت المجتمع. لما يصير كوارث بحجم كبير زي الارثكويك والهوريكينز، الناس بيكونوا عارفين بعض، ف they support each other، بيدعموا بعض. برضو النيبرهودز تكون آمنة، إنه نعمل إنه الأحياء السكنية تكون آمنة، فهيك الناس بيكونوا برضو عندهم وسيلة أو طريقة إنهم يتعرفوا على بعض ويتعاملوا مع بعض في وجه أي مشكلة كبيرة. Also, the last one is strong educational system. It's a system that endorses, enhances resilience among kids, especially challenged kids. Teach them about resilience, teach them the different techniques of managing their emotions, regard all the factors of resilience: physical, emotional, social resilience. Help them to become more resilient. النقطة الأخيرة إنه إحنا نخلي مجتمعاتنا عندها قوة تحمل كمجتمع، إنه إحنا النظام الدراسي في المدارس خاصة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، نشوفهم شو محتاجين. إحنا قلنا إنه الريزيلينس هي في فيزيكال، جسدية، نفسية، اجتماعية وعاطفية، فنشوف إيش هم محتاجين ونحاول إنه نساعدهم. The last thing we have here, takeaways. Prospective progress and sustainable development will be reliant on the resilience of individuals, communities, and systems. Thus, it cannot be strengthened without a coherent effort and the development of supportive environments at all aforementioned levels. So, إذا إحنا بدنا نكون عندنا resilient بتكون بشكل مجتمعي، شخصي and systematic. system تبع الكوميونتي أو السيستم تبع المجتمع. فعشان نحقق مستوى أعلى من الريزيلينس لازم نكون إحنا نشتغل على الثلاث levels هدول، الثلاث مراحل أو ثلاث مستويات هاي. And that's all for me today. I hope that the information I share with you is find it with anyone you see like they may use it in the future. Thank you so much. Thank you, Ms. Mattar, and thanks, Access, for this presentation. You're welcome. We have a couple announcements to do before we end this broadcast. Again, I want to remind parents that the ACP last day was yesterday. There's no more ACP next week. We are open for registration of summer camps. You can see all the summer camps available on the Academy social media sites.
And you can also go to this link where you will find more information and you'll be able to register your child in these sports summer camps coming to you by HES Academies. I also want to play this 1 minute video, last reminder about our annual golf outing coming. I think there is about 30 something tickets left. So if you need to spend some time golfing for a purpose, here is that opportunity. So the link again is bit.ly / SIA Golf Outing 2023. And finally, I would like to congratulate Star International Academy graduates. I have a little video that I'm going to play and I'm going to end this broadcast with. So I hope all of you have a great weekend. Thank you, Ms. Maysoon, again. Have a great weekend. And congratulations for all the graduates of HES Academies, all the graduates in all the schools. And here is a video about college signing day for Star International Academy. I'm dedicated.